the wife of the President of the Republic of Ghana, Her Excellency, the First Lady, Lordina Mahama, Her Excellency, the Vice President of the Republic of Ghana, Jane Nana Opoku-Agyemang, His Lordship, the Chief Justice of the Republic of Ghana, Justice Bafoboni, the Clerk to Parliament representing the Speaker, Honorable Jethro, the Chief of Staff and senior government officials, our revered clergy, members of Parliament, members of the Diplomatic Corps, our heads of security services, executives of the National Defense Congress, National Democratic Congress, and other political parties, distinguished ladies and gentlemen, students from selected schools, colleagues of the media, my brothers and sisters. A year ago today, we were gathered at the Black Star Square with excitement to swear the oath of office to take over the reins of government of this dear country of ours. There were some colleagues of ours who shared in that excitement who today are not with us. And so in honor of the memory of our revered colleagues, Omani Boama, Murtala Mohammed, Samuel Sapong, Samuel Abaji, Muniru Limuna, and our 3 military servicemen, I'll ask that we all rise and observe a moment of silence in their memory. We embarked on this journey together, but God had other plans for them. May they gain peaceful repose in the bosom of the Lord. I thank you. Kindly resume your seats. Sorry, it's an occupational hazard for us who work here in Flagstaff House. The jets taking off make a bit of noise. Today we gather not as members of different faiths or political traditions, but as one people united in gratitude, humility, and reflection. Today we gather to give thanks. We give thanks for life, we give thanks for peace, and we give thanks for the opportunity to serve. 1 year ago, the people of Ghana entrusted this administration with a sacred responsibility to lead our nation through a difficult period, to restore hope, to stabilize our economy, and to reset the direction of our national development. Today is not a celebration of power. It is a moment of thanksgiving for the opportunity to serve the people of Ghana. Today is not a declaration of triumph, it is a reaffirmation of purpose. My fellow citizens, leadership is a privilege, but it's also a load we are asked to carry. And over the past year, we have come face to face with the weight of that load. Economic hardship, social anxiety, global uncertainties, and of course the legitimate expectation of our people. And yet through it all, God has stood by us. Our democracy has remained strong, our institutions have held their own, and our people have shown resilience, patience, and faith in the future of our beloved nation. And so for all this, we are grateful. First and foremost to the Almighty God
We're grateful for his protection, for his peace, and the safety he has granted us. We're grateful to the men and women who wake up every day to keep this country moving, to our farmers, our traders, our workers, our teachers, our health professionals, our security personnel, our artisans, entrepreneurs, and our public servants. We're grateful to our traditional leaders and the clergy, our religious leaders, who continue to offer counsel, guidance, and moral leadership. We're grateful to our international partners, the diplomatic corps, for the work you do every day to promote bilateral friendship and international cooperation. We're grateful to Parliament and the judiciary for their constitutional roles in strengthening governance and accountability in our country. And above all, we're grateful to the people of Ghana for your trust, your constructive criticism when necessary, your encouragement, and your enduring belief that our nation, Ghana, can and must do better. I reserve my special thanks for my Vice President, Jane Nana Opoku-Agyeman, a woman of dignity and quiet strength, the first woman to rise to this position of responsibility. I could not have wished for a better assistant to help me bear the heavy load Ghanaians have entrusted to me. Nana Jane, God richly bless you. I reserve my thanks for my wife, Lodina Mahama. I will give those thanks when we get back to the house. Distinguished guests, ladies and gentlemen, this Thanksgiving service is intentionally non-denominational because gratitude transcends religious doctrine. It speaks to the shared values that unite us as a people: faith in our future, respect for human dignity, and a responsibility to one another to be one another's keeper. Whatever name we give to our divine belief and faith, we recognize that no government succeeds through human effort alone. Wisdom cannot be manufactured, strength is not infinite, guidance is not automatic. We therefore pause today to acknowledge that humility before a higher purpose is essential to responsible leadership. My brothers and sisters, as we look back on the past year, we do so honestly. We have taken difficult decisions. We have undertaken difficult reforms. We've laid the foundations that may not yet be visible, but are sustainable for the sustainable progress of our country. We have prioritized economic stabilization, institutional reform, social protection, and the restoration of confidence, both within our country and in the international community. The work we have begun is far from finished, but today reminds us that progress is not measured only by numbers and by charts. Commitment. We recommit to ethical leadership. We recommit ourselves to service above self. We recommit ourselves to governance anchored in integrity, competence, and compassion. We recommit ourselves to listening, especially to the voices of our vulnerable, our youth, and those who feel excluded. And we recommit ourselves to the unity of our nation, knowing that Ghana's strength has always come from our ability to rise above division and work together for the common good. My fellow countrymen and women,
The year ahead will demand even more from us. It will test our resolve, our patience, and our discipline. But it will also offer us opportunities to deepen the reforms we have started, opportunities to accelerate our growth, and ensure that development and progress touches every part of our country. And so let us move forward with humility, let us lead with empathy, and let us govern with courage. And let us never forget that leadership is stewardship. It is temporary and fleeting. Authority is a fleeting trust held on behalf of the people. On behalf of the Vice President and myself, and on behalf of this administration, I wish to say thank you to the people of Ghana. I want to thank you for 1 year of trust. I want to thank you for 1 year of partnership. We wish to thank you for 1 year of shared sacrifice and patience. May the year ahead bring renewed strength to our nation, wisdom to our leaders, and peace to our communities, and hope to every Ghanaian home. May God bless us all and bless our homeland Ghana and make our nation great and strong. I thank you. Right, masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kwana bakwai ga watan Janairu shekara ta 2026, ina tama wannan shine karo farko da muke haduwa a cikin wannan shekara gaba daya insha Allah ta'ala. Kamar da muka sani yau shekara daidai da shugaban kasa His Excellency John Dramani Mahama ya samu shekara daya akan wannan kujera. Wani shekara guda da ya wuce, I think December 7th 2024, na'am, aka bashi wannan overwhelming victory ko ya samu wannan overwhelming majority both a parliament da kuma presidential kuma aka yi nasara. To mutane suna gani kama wannan irin how do you call it, hope mun fahimta ko da mutane suke da shi a cikin shugaban kasa da aka bashi irin wannan nasara. Sai dai ya zo ya yi shugabancin kasa a cikin wannan karo zai yi shugabanci shekara hudu. A cikin shekara hudu yau ya samu shekara daya tai akan wannan kujera na mulkin mallakar al'umman kasar Ghana. Tambayan ita ce shin shugaban kasa idan ka duba a cikin wato campaign da ya yi da kuma manifestonsa da kuma alkawara da ya yi wa al'umman kasa a lokacin yakin neman shugabancin kasa ko yakin neman zabe, a zabe shi a lokacin campaign, bayan an zabe shi, shin ya cika alkawari ko kuwa ko wasu ababen da bai yi ba wanda yake hari la yau ba za mu ce kama gashi bai yi abu kaza ko bai yi abu kaza ba, ta haka mu jira nan zuwa wani shekara uku sai mu zo mu yi wannan magana. Wani kuma zai ce ai kwanye har yanzu dai is small. Anyway, mun shiga a cikin zattutukan saboda shi shugaban kasa ma lokaci da yake nema shugabancin kasa ya neme a bashi wannan dama a cikin waton dan lokaci kadan zai yi kokari ya taimaka. Mun fahimta ko a hali da ake ciki kuma ina tama daya daga cikin manyan labarai shine waton wasu waton shi dan jarida wanda masu ba da agaji na kashe gobara, mun fahimta ko fire service suka je suka kama shi dan jarida suka taba lafiyan shi kwarai da gaske. Za mu duba wannan al'amarin kuma shin wasu na gani kama ai yan fire service nan
ma'aikatan kashe gobara ya kamata a ce sun zama mutane da ke sun kware cikin aiki. Hushi ba zai bari su doki wani matakin da bai dace ba. Wasu kuma na gani kama wani lokaci idan suka je aiki walakancin nan ya yi yawa. Za mu duba wannan al'amarin kuma. Shi ma malami ko tica wanda wasu ɗalibai su ma bayan an kare exams suka je suka crossin shi hanya suka taba lafiyan shi. Menene wai bai ba su dama sun cheat a cikin exams nan ba, ta haka suka crossin shi suka taba lafiyan shi. A hali yanzu dai na tama lokacin da kungiyar malamai na kasa suka yi babban taro wanda yake ya samu gayyatar ko kuwa halartar shugaban kasa, suka aje gaban shugaban kasa da sauran al'umma cewa daga yau idan aka taba malami daya to a san cewa an taba dukkaninsu, wanda yake wai touch one touch all. Shi ma za mu duba wannan al'amari, shin wani irin mataki ya kamata a aje saboda yanda za a yi ba za a ji ire-iren waɗannan ababe ba. Bayan haka kuma ina tama za mu duba shi ma marigayi Honorable Nasir Muhammad Ture, wanda aka fi sani da Honorable Maknaza, idan kamfi na nima kenan. Almuhim ka san shi nima shine shugaban zangon ne, ta haka idan aka ce an rasa MP na nima to sai ce zongone gaba daya an yi babban rashi. Za mu duba shi ma wannan al'amari yanda harka ta zo, kuma yanda aka gudanar da harka da makamancinsu, da kuma wasu zattutuka da muke jin a cikin constituency. Mun samu labari akwai waɗanda tun lokacin da ba yi magawa wanka ma ba ko mamacin wanka suka fara neman aka fara maganan ba election ta aka mun duba wurin nan kuma. Honorable Maknaza, ubangiji Allah ya ji kanshi. Masu kallo, ina tare da Honorable Ismaila Ali Horoya a cikin gida, amma dai kafin mu shiga a cikin fira, I will go for a short break. Mu dawo za mu dan zagaya a quick 10 when we come back. Sai mu shiga a cikin topics nan daya bayan daya, ko kuwa wanda ke da muhimmanci za mu duba farko da Honorable Horoya, insha Allah. We'll be right back. Kadar ya yi baki, amma wai ba za su barin ciniki ba. Baina Trade Connect ba cinikin wasa mutane suka yi ba, masu sayar da kaya daban-daban, daga na ado har da na ci da sha, komai da komai. Kwana biyu tun da safe har dare da aka kare. Waɗanda suka ki zuwa sun yi da na sani, amma kaga waɗanda suka zo sun yi ciniki, suka dace kuma suka yi murna. Yanzu dai muna shirye-shirye mu burge ku da na 2026. Shin ba za ka zo ba? Za mu fara ne rana 14, mu kammala rana 15, wato 14th and 15th of February. Ranar Asabar da Lahadi karfe 8 da safe har zuwa karfe 8 da yamma. Shin ba za ka zo ba? Ga lamba buga ya so mu yi fira 0539 48 7757. Baina Trade Connect. Mu mutum wuce, ga mu can za mu wuce. Each Saturday on Baina TV, don't miss Al'amuran Gari, your weekly window into the story shaping our nation. From the biggest political headlines of the week to the social issues affecting every life, we bring clarity, context,
and fearless conversation. Meet King Abdul Jalil, the king of politics, and featuring the best minds in the political space. This is where power, policy, and the people meet. Al-Amurangari, Saturdays, 8 a.m. only on Baina TV. Right, masu kallo barkanmu da dawowa daga wannan dan karamin hutu. Honorable Ismaila Ali Horoya, Regional Zongo Caucus Coordinator, kuma incoming National Zongo Caucus Coordinator. Amiya Allah. Honorable, to ya hakuri dai. Na tama ranar Lahadi kenan ko bayan gama sallar Zahar, to lokacin da news ya break ya fito kenan, ina da imani da maybe lamarin da ya tun faru, amma watakila wannan lokaci ne ake ga kamar yanzu dai bari sanarwa ya kai ga jama'a. A ran wani lokaci al'amarin ya faru? Mu mutane muka ji kenan between 12:30 to 1. Na'am. After ina buga ball. Okay. So na jina wanka na sallah na wanka. Na buga ball na zama busy mun ne. Ka je ka buga ball? Eh, mun je mun buga. No. A Blink. Okay. Jawlo. Mai daga Jawlo rider, not a Blink. So after kusfa daga course da yawa. Okay, da ka fito park din ka shiga kusfa kenan. Kana fitowa kusfa shi kaga course yawa. Shi na call mutum da cikin abu. Shi ya tafi na fi shi giya mi news. Shi ne coke siya. Amma na zan call wani. Na call mishi number na busy shi na gane kuma. Gaskiya ne abu ya faru. Gaskiya. Da lokacin shi ma lokacin na harka ana ta communicate kenan. Haka ne. One of the big threes cikin Easter ya wasu. Na'am. Ya faɗi. Even kagan siyasa daban. Da personal life mutum daban. Kaga aka ce siyasa, regardless of whoever you are, people criticize you, whatever you do. That doesn't mean that those people are your enemies. Maybe your lifestyle of politics and you don't like it. It's the same thing goes to Kekuman, and the same thing when you come Kema, you don't like it. That is why I have some opposition. If you're within the party, I'm about personally, it's a personal hatred ba. Can't find it. I go to Somalia. In fact, so many people are not happy about what they preach. Facts. Okay, so abin da kake gayawa ne sometimes maganan siyasa daban da kuma personal issue hatred shi ma daban. Yes, exactly. So sometimes na an ya samu internally ma akwai differences a cikin internal issues. Family kabida. Na'am. You won't find it easy within your own circle. But sticking to the issues of politics. Okay, yes. So maybe policies in Meshi, da kuma abinga Meshi, politics. People might not align with. Yes, you feel that it should go this way. No. You also feel that, oh, no, I'm going this way. Okay. But we could hate just opinions. Idan na use abinga MPP for instance, I mean, akwai mutanen da muka gani kaman 2024 elections suna cikin campaign team Baumiya tare da su aka yi campaign sama da kasa, amma yau ana magana ga
wasu su tare da su ake suke contest Bawumia. Exactly. Kuma zaka samu sidin Bawumia na wasu zatutukan da ba su dace against those people. Ba. Wasu kuma zaka samu sidin su ma suna jefawa Exactly. Bawumia. Exactly. Amma ala ayyi halin ana kare primaries, whoever wins in dole ya kamata kowa ya aje kaga yana da kiri continue. Dole ya kamata kowa ya aje differences in shi jefe shi a zo a taimaka for party na ya zama abu daya. Wani lokaci kuma za ka yi ka samu har yanzu issues of policies in nan bai match, so za ka samu akwai dan issues kadan, but duka dai bai wuce maganan politics ba personal, ka gane ko. Aha. So in na fahimce ka, that's what, so you are saying that akwai mutane da suke quote out of context, suke dokan issues in politics, suke wai ka hate mutum, ka hate dan wanka, ka yi kaza, yan baki ciki ne ba su da son shi, kaza hakan is wrong. We should refrain from all these things. So we should talk about, when we are talking about issue ko legacy Maknaza, we should look at his personal rayuwa and not maganan politics in shi. Yeah, exactly. Look, politics. Because aside from politics, go one and the nashi rayuwa. Exactly. And Maknaza had to contest people internally. Okay, there was a race. And when you look at a constituency like Iowa so East, for instance, I mean, it's a cool chop for the NDC. So the main contest in the primaries. See the primaries. So primaries now hot. Exactly. After primaries, now what comes after that? The general election. The general election. So that's where the unity comes. Now. So when the Yaki unites based on the main one you win, the Pagan Yago out of the political line, she in the different issues. Okay. So after primaries, yes, when they key go together. Then likely he has a personal interest or personal issue with the person. After primaries and unite, I'll rally behind me. Again, I'll achieve abin the party in the Michigan name. Why would that person be the person enemy? Why would you call him hatred? Come on, based on she, ya hating she, based on she, kaza, but soon about soon she, do me internal contesting now. Maybe be buying Shiba. Internal contest, when now. And I understand because you say, you know, constituencies like Iowa so East. Yeah. Internal contestants so say exactly, because even whether they are stronghold of a particular party, that's the NDC. Yes. Not only Iowa so East, zaka samu wasu urare kuma maybe stronghold ni na MPP. Exactly. So in kaje internal contestants so like primaries so yana zafi sosai, yana zafi ma ya fi ya ake ce mai general election ko main elections nan da kai. General election is a culture for that particular party. With the little effort in the so you go against a candidate in their winning, you say it's maybe it's a WeChat or it's whether MPP or NDC, wherever it come on, come on constituencies like this. She maybe kuka contest. Shall sa dan wanka ko wani yayi sa'a ta ko wanda ka contest shi ko kwa wanda kake support shi she bai samu wannan nasara ba, and then still baka aje ka zo kun unite kun yi guda ba. Therefore you are going up there and you are going wayward. Okay. Then maybe you have a different issue. Then therefore even the prime minister you hate him personally. Now always up the prime minister number in back of social. I'm in the okay the misal ko je campaign. Ar second podium. Can make campaign. Ka sa t-shirt ko contribute ka bash. Ka say me go like you do all these things. Yeah. You come out and defend the person. Because na san wani like cikin wani party like there was an issue like that, like the same party, but da ka samu me shi ma ba wai yana stand MP ma bane. Ka understand that ba wai shi na stand MP amma yana da karfi cikin party. Exactly. Ka gani. Shi dan wanshin da ke saya MP nan me shi
ba wani abun da me shi yayi to support padin nan ba ka gane to she mutane suka gani laifin shi kamar ba mu gani ka support bawa Allah nan ba ko da ke shi ma ya bada nasa jawabai ai me shi da shi ma yake select wanda za su taimaka mai ya ganni kuma ya san karfi na a cikin constituency kuma bai tanka ni ba kuma ina da karfi nationally amma bai tanka ni ba to she jama'a kuma na gani kamar tun da dai ku duka kuna wuri guda kuma kana da wani karfi dai har yanzu dai sun gani irin wannan sun gan kamar lalle ba wani taimako da ya fito side mai shi ka understand ba wani taimako musamman da ya fito even with that nan ma me shi na gani kama ai mu hadu muna gaisuwa ka understand babu fada babu kaza mu hadu maybe baka gan kama na fito ne ina yawon na amma ba wai na fada da even with that baka ce kawai mishi hate exactly ko da ke an ga laifin shi amma with that na shi ma yana da nasa okay amma a carry promise okay shi ke ka zo ka unite kuma shi ka je kuma kana campaign against me shi kaga wannan mun yi ce ba kaman ba and something like I okay but in an instance whereby a constituency like Iowa so East da aka kare primaries she wa'anda lokacin primaries na zafi she suna kamar wani bai cancanci ba ana kawo zatutuka da dama game da me shi kamar bai cancanci ba kaza bai cancanci ba this is the right person kaza at the end of the day shi me shi na wanda ake wayannan maganganu against shi na shi ya win she the same people that were saying they deserve ba and they are members of the party so they came back suka say t-shirts suka rally behind okay so why would you say that they hate so you are saying that waɗanda suke reflect back to days in primaries da makamancin su suke use waɗannan against waɗanda suka contest honorable na wannan na maganan politics ne su aje okay ka fahimta su aje kuma maganan politics me na hate me shi I won't even campaign for the person if even me shi win primaries ka fahimta kuma ka duba look at the picture sanan ka fito ga wannan ka fahimta I saw some two madams which I'm not happy about with them maganar suka get wrong ne be sad so much but maybe suma suna da perhaps sun gani waɗanda misali even after primary school wani abu still sun nuna ma bawan Allah na open kiyayya watakila that is what they are referring to and they are not talking about issues of maganan primary school maganan jiya ko maganan politics ba suna magana game da wanda ke attack personality na malamai ana jin maganar they are scholars in the community so got the good side is honorable I can't find that when nobody know it's good side I can't find that so got them ya kai maka kai ko use kamamba wanda suke criticize honorable na it's a personal hatred you don't need to say that because you have to bring peace I can't find that you are there for peace koda makagan wani yaima you the malam no need for you to come and say it so you are saying that maganan siyasa akwai tension cikin okay aka fahimta akwai tension ake yi ba tension wasa ba so you malamin na you instead of you to print peace you are printing whether suka kaza personal hatred no it's wrong because if I understand you anyway sometimes because in kaje maybe primary school wani abu kaje ka contest ka bata kudi shedan wanka ya cika sometimes ba easy bane ka accept so kai kana gani kaman da ya kamata some of these people even with that bitterness in da ke cikin zukatansu in as much as they are one people da sauransu they didn't take it easy da sauransu ba kana gani kamar da ya kamata mutane ga su cire like malamanmu da su cire waɗannan tunani a cikin hankalin mutane to bring them together and not to emphasize that they are doing it out of bitterness. Yes, not to emphasize that. But I'm saying that, sometimes the minute you speak, it comes out with volumes. Kafa inta mutane na jin maganarka. Kafa inta and tunda akwai tension. I'm Steve. Anna. Okay. Then you come out and say this. And so kaba
waɗansu weapons kenan su attack waɗansu aka fahimta hai instead of you kaga mai shafu shi na kace mu calm down amma sai ke ka ba shi platform ka use kama hate waɗanda suke magana against makwabcin na it's a personal hatred. Why would you say that? I mean, lokacin da yake raye ko bayan ya rasu? Wai lokacin da yake raye na wanda suke maganan shi kama example kama ana criticize kasa politician dey you are there to be criticized regardless of who you are there to be criticized. It's a wanda suke criticize is during that time na it's a personal hatred. No, I won't call it personal hatred. Likely a machine na be understand policy she ba riga yin nan bane. I can find this about argument that we get matter of understanding no. And in need of between people who can in Ghana in any people can understand come on this is the direction that Ghana should move go and ba position kuma ba ga da kuma an gama aka fahimta ai an gama ko America Democrats ba ga inda Trump ke bi ba sai America wai ga America ko wani kamar inda Trump ke bi nan muna so mun yada Trump champion ba position kuma ho ya lack of position the me can't accept kama is on the right path and you are even supporting him kagani opposition na zuwa nrayin ku be bidede ba ko even addini mu the Christians ma it's matter of understanding no the way that you have to worship your God kaka fightai we will believe that Allah is God go back again Jesus is prophets Muhammad sallallahu alaihi wasallam is prophets so some believe come on Jesus is the son of God. Some of them even went to extend that Jesus is God. Again, the come believe come on prophet is prophet. Prophet Muhammad is prophet, Jesus is prophet, and God is only one. Wala ba samu rabani. Da ba samu Boko Haram, ba samu iri Hamas, asamu kana call kama bambancin ra'ayi especially in politics is accepted. Akwai maganan bambancin ra'ayi kowa da nasa bangaren shi da fahimtar shi even internally ma ana samu wani amma kar bambancin ra'ayi ya kawo kiyayya domin bambancin ra'ayi sabani ne muna sabani so amma sabani kar ya zamanto ya zama kiyayya. Okay, so for the benefit of the doubt honorable ni da kai mun sani akwai wasu tsakani da Allah mayu ne ka understand ai tsakani da Allah like for lack of better words okay for lack of better words nake use wannan nasu mayu ne ko in aka ce maye shine duk abin da zaka yi bai so ne mai ido exactly that's why I use the word yes. And in politics mu especially cikin zongonnen mu wallahi zaka same shi for lack of better words because machine nan perhaps ya contesting ka primary school ko wani mai gidan shi ba shi bayan ka ko wani abu okay recently she ina kumasi da naje kumashi she zai dace kaman ya ke ce mai honorable Masaudu Mubarak one day contest Muntaka yes I think shine director of marine menene ina zuwa director of wannan batun ruwan ga ba easy bane yes so she akwai wani bawan Allah ba ma musulmi bane inda don honorable ya zo ya launch wani project cikin kumashi to kasan dan jarida ni ma ina cikin sawaba na samu labari ce to bari ni ma in je in duba me ke faruwa ka understand inda naje ina zamne baya she wani bawa Allah ya zo yi magana she yayi wani magana yake cewa wai ka gani maganan bambancin ra'ayi ba fada bane exactly maybe kana so I mean ni dan jarida ne bari yin shi plain maganar shi bai fito karara ba amma ga abin da yake nufi yana nufin watakila kana son Muntaka ka gane ko ni ma ina son Mubarak bai gwada kama mu makiyan juna ne
kuma ina fitowa fili kamar ina so Masaudu haka ni ma nake respect decision da kai ma kai make na fitowan fili. We should respect each other decision. Exactly. Yes. At the end of the day da aka kare primaries she Masaudu bai ci ba, she Muntaka ya ci, she aka ba Muntaka interior minister, she ya taimaka wa boys in Zongo da Moyin da ke tare da shi, she aka ba Masaudu director of maritime authority if I'm not mistaken, shi ma ya taimaka wa waɗanda ke tare da shi na Asawasi. She ga ya ce ai mun ci gaba. An ci gaba ke. An ci gaba kaga an samu tuncent. Exactly. Constituency nan kenan. Kuma ba mu ba ta ma juna ra'ayi ko amma the fact that ina bayan Masaudu bai gwada kamar ni makiyinka ne. Kaga the politics. No. Look, especially internal politics. No. Ya is ra'ayi kama yau ni dake ba mu one camp. Mu different camp. No. We have to tread very careful. Muna one camp na an kai an zo another promise kuma kaga kamar da kuma mun bulla wani camp kuma daban. No. Amma inisa ba mu the same camp amma yanzu mun zo kuma muna the same camp ne dake shi muna ne da su muke camp da muke gesi kana so su na wani wuri. Kaga da bin da ke yanzu da ke mun zo mun yi guda domin wani candidate ya image in candidate na ya image akan ga pap ni da ke duka we are supporting we like their candidate haka zamu the same camp kenan shi wannan mu da su muke ra'ayi dan na su ce mini kamar no mu candidate ga ba mu so shi for this promise ga candidate da muke so haka su shift kenan ke kuma da mutane ka wado su ka su shift je na haka mu da su ba da same time na wanga wancan bangaren na muna the same camp amma bangaren ga mun switch camp so internal wrangle ba sai gura kamar baka so mutu ko na so mutu ba. Okay. Because abina yura kana so mutu baka so mutu ni after the promise now. Whether you come back or yes, you are on your own. Who decided to come back to rally behind the candidate na aka electing na. Wuni na yan kama won be baki ciki ni, won be baki ciki. Those who are pulling back maybe they have a personal issue with the person. Okay. But so yanzu for point in da she nake yi. Why will you call that person enemy? Point in da nake yi kama akwai wasu su for lack of better words su bayu ne inda yake komi da zaka yi perhaps candidate shi bai ci ba ka gane ko shaka aka samu different candidate ya ci she me shi bayan ba ya zo zama MP ka understand na duk lokacin komi ko ya sauke musu sama zuwa kasa ma har yanzu bai abin nan and honorable ni da kai duka we are aware kamar some of these things they are happening cikin zangon nan mu ka understand that so perhaps why don't we also from a different angle mu ba waɗanga malamai the benefit of the doubts kama okay ko the benefits kama perhaps those are the people da suke musu nasiha ka understand I don't want to use those suke attack I mean this is not so we give them the benefit and we know that some of these things are happening akwai waɗanda zaka same su perhaps kai wani ma na nan ma ba ma wai primary sai na ba shi tare da ke shi maybe yana tare da ke ma primary school da kaci ma shi yana ka juye mai baya shi kenan shi ya zo ya zamanto wani abu daban somehow because politics komi na faruwa kana ka zo kana tare da mai shi gobe kuma ba za ka samu so why don't we also give them the benefit kama you know what these are the people da ake jan hankalin su kama some of these things in nan bai da amfani yes use the word bai da amfani ma ka ce hatred kama an hit me shi or kama nasu na kama baki ciki ne no mala you don't look there are certain ways haka da ka jara maganar na abin da suke nuna ka bai da amfani aka fahimta rashin sanin ku bar su ignorance ni ku bar su good but don't use the word kama ba it's something like hatred ka use hatred is harsh word aka fahimta you have to bring peace but hatred in an ya samu some of these mayunga astagfirullah don mayon na yi su magana ma suna kiyayya ne yayi okay kagan ba bari politicians ku bar politicians su yi magana amma malam and usofu pastors and malam and the reverend father are there to bring peace. Okay, so let's look at Honorable Maknaza in a nutshell. Honorable Maknaza mutum ne wanda yake
ba mai son magana ba ne. I mean, na yi interview da shi, na yi exclusive, ina ta ma kai ma ka arrange wannan meeting nan da shi. Yes, kai ka arrange mini wannan meeting lokacin na samu lokacin prior to 2024 elections na yi wannan one-on-one interview da shi. And I mean, from my observation lokacin nan da shi muka yi wannan one-on-one, mutumin da yake kana magana na mai biya. Is irin waɗanda suna ba su son ba masu son magana ba ne, ka gane ko. Exactly. Ni nawa kuma bayan rasuwan shi in ka ji MPs da shi da suke parliament dukkanin su fira da suke yin kenan, kama makanaza mutum ne da yake baya son magana, amma dai yana aikin shi silently, like ba mai magana ba ne dai yana dai aikin shi. And one thing kuma da yake ina tama daga cikin legacy shi, cikin interview shi ma yayi wannan zance na after rasuwan shi, kuma zantawa da nai da mutane kadan su ma suna nuna cewa gaskiya ne, that is one way or the other legacy shi. I even heard Aiwaso North MP Honorable Yusuf Jaja shi ma ya nanata wannan operation cement lungu, that is in ce legacy bawa Allah nan wani ya gani ya zama yi tunani ga kamar look ya kamata lungu su nan duka a yi mai a yi kokari a cement lungun nan saboda ya kawo wani sabta. ban san ko wani abin da za ka kara kuma. Kagan kowane MP da zamanin da ya yi, kowane MP da abin da ya zo ya yi. Tam ya rafa ni mu ya yi sidu ya bubode wa ni ma no muka pose maybe ya bi su ba muka tis muka ta faru Bremen shi mai zo ya yi one time. So Dr. Farouk Bremen, she is second MP in the Fourth Republic. Okay. She may 4 years. She may as well go to she may uchi. Muka Dr. Mustafa Ahmed. She is with the Katan. Sanam muka switch to Maknaza. All of them have their share of criticism, and all of them have done something in the community. You can't take it out from them. Legacy is the Suskabari. Kafa intai. Now I'm gonna man legacy I see because me most Fourth Republic since the one Munana are younger. I can't find that. And we know each and every MPs above the Koye. All of them did their best, and all of them too have their lashes. Can't find that. Some people criticize and others will praise. Others will praise, others will criticize. That's how it goes. Honorable Maknaza. Mutadan kama need shi maybe roya san ka ni pato need shi muna the problem wallahi Honorable Maknaza nike kira shi ko one time bashi in the problem yake kuma yaji magana na mutadan su bi Honorable Maknaza ba su kan shi ba ni su da call na. I mean, I'm a clear example don kai ne wanda ka shirya. I mean, dai fita ko wani ba ma ka kira shi ka bari ya dawo office. Da bare so muka yi wannan interview na. Yeah. Wani lokaci ma ya zo by mistake a block na. Na zo na call shi ban samu shi. Muka gamu cikin office ce ruya ka bar call ce na call ka block na. Yace ruya ban block ka ba. Nace na ka block na by mistake anu ka da block na. Wa na ce sai saba ka gan call na. Na call ka ce gaskiya kuwa yace cikin block shi. A data mun ko so sai ka tafi suna wurin nan. So ce mina ona babu na ce nuru ona check phone shi kyau. Ya jigo tun phone shi kasi wa gaskiya ala kasi block na. Wallahi ba nan kuri. Wuri gaskiya ni sanan ban call by mistake. Domin ba inda ni zani ngam problem ban call Honorable Maknaza. Kuma he will pick it and then listen to me. Kaga wurin da maka ba ni daraja. Aka fahimta ai. Some of us ana ga kama mamsu Honorable Maknaza ba ka nan bai. Look, ban taba votes so pick away the vote against Honorable Maknaza. Kuma internal election ni shine Ponski. First time the Honorable Maknaza is Nima. Tam na koi the late Mustafa Ahmed. At that time duka yara Mustafa Ahmed ni. So we are not familiar to Maknaza. Again, Tamana, Sanda, the Osoro Suska, Suki support shi.
sai muka promise muka win da muka win shi zo shi wula badu da ana cikin gada mana cikin struggle shi RNDC Atamus da leta tamus zo raba constituency nan biyu ya raba constituency nan biyu shi ya ba MP sitting MP so da nan constituency na kama they should choose where they feel that they will feel comfortable to zan ga mako ko sai Dr. Mustafa Ahmed wallahi ni me ki so stay demi masoyin shi majority ni masuki amma business is na mamobi. I was one of those that Dr. Mustafa Ahmed consult ya ajiye ni wallahi ce uruya kuke mini aiki uruya ni na mamobi na ga finti na ce mai honorable je mamobi ya tambaye ni reason na ce mai the reason is business kana mamobi aka fahimta na ce kuma mutumin neman ne ka fahimta so kuma in zo kan ga akwai problem domin ka rufa musu da mura kai wannan abin nan so mutane makanasan na tension I mean so fushi shi opportunity ga zo for a kashe wuta Allah je mamobi wallahi ya accept ya ce min ruya kana suka mini wanga magana amma naji na je mamobi mafalin ta Mustafa ya je mamobi kenan shi muka bari na zai zo nima da na zai zo nima akwai wani sunan shi Isa Ali yana so contest naza mu muka mafiyan shi mun bari a contest naza ba na zai ji oppose so some of us will you call us as an enemy Amir magana ke ga ba inda ke muna cikin daki na bore ke ga cikin kunnin ka bawo ina kati nake magana ga well but wanda ce magana ke ga kar nake yi su fito su start but clearly firan da kake yin ga I mean it has nothing to do with firan da wadanda bayin Allah suka yi can understand because this is an internal issue and magananka has nothing so people are using that against some of us in the constituency. So it is the people who are getting it wrong. Yes. So that's why I'm saying that those malams don't need to come out and say all these things. Okay, so ni arayina abinda nake gani shine maybe the best thing is maybe some of you and I'm not telling that she nake fadi some of you nace some of you ba kai kade ba some of you ya kamata da ku gani malamai ka understand okay malam mun san kaman ba da mu kuke ba ka understand ai akwai wa'anda kamar yanda nace akwai ma you wannan you don't take it away from politics din wanda yake kan banza ka understand suna ki ba politics ba akwai mutum shi kan banza ya hate so this is it so malamin nan I can tell you boldly kaman da wa'annan mutane suke amma wasu sun politicize maganan malaman ka gane ko wasu sun politicize maganan malamai and they are still using it against wasu cikin constituency na so suna use maganan malaman na in a wrong context so what do we do okay malam mun san kuyi magana kaza kuma akwai wayannan mutane cikin zangonen mu so yayi kyau da sai malamai su fito to speak to some of these people who are using some of these things against wasu bayan Allah cikin constituency. I think that's the call that we have to make. I understand, but I believe, kama this zance da malamin suka yi, it was directed or geared towards wasu mutane na farko kenan. Na biyu cikin firanka da kai, I mean, there's no way ba da ku malaman suke ba, ka understand, amma dai wasu a cikin wanda yake su dama aikin su kenan ka understand suke use waɗannan Allah ya samu dace honorable Maknaza ubangijin Allah ya ji kanshi this one of the people that even though back then they chika ya ga ba ka gani whereby some of us muna ga kaman ba siyasa ke aka fahimta wanda suke kusa da shi nan they have to sell his work aka fahimta they have to do what to sell his work aka fahimta but they also keep quiet
aka fahimta ai kina close da wani a special political figure. Look, whether he likes it or not, you have to protect him. No. You have to protect him. You have to protect him. Okay. Kagani, until the Honorable McNaza is no more. Kaga, she won't have to. When Naza, I mean, Kaza, they killing them. Why don't you come out and say it? You are not seeing it. Kagani, so we have to change our lifestyle. All right, Allah is Honorable McNaza, I think we'll have time to perhaps go through some of these things. No, na some basin ku ga basin ku ga abin ga Friday in Allah ya da mun je gida mun family na isuwan taziya isa duk wanda ke tare da mu gudun da vicinity na duka Friday bayan Juma kuma da Friday holiday ne Friday bayan Juma kuma wanda ke so kuma ya full join mu duka mun je mu duka mun zo mu je kenan insha Allah matan McNaza good relationship ni ma mutumin bezin nan ne sa na zo mu je insha Allah in ba komai na yi kulu wallahu Ajiya Amina ubangiji Ajiya Amina ne sunanta ko yeah I think na meeting ta a couple of times. She's very very productive. She's abin nan mutane da yake ta yi ababe dewa to support campaign bawan Allah nan. There are so many times in the report akan wasu projects da ta shirya a cikin nima. Hajiya Amina da sauran danjo ubangiji Allah ya kara musu hakuri. Honorable yau party ku ya samu 1 year in parliament, so mun je for a short break muzo mu duba 1 year with achievement within some few minutes. Yes, the achievements of the NDC. So we'll go for a short break and come back. Mu duba the achievements of the NDC after 1 year in office, 1 year now administration, His Excellency John Dramani Mahama. We'll be right back, inshallah. Again, it's bigger and better. Brace yourselves for the 3rd edition of the biggest pre-Ramadan fair in town. It's the Baina Trade Connect 2026. 2 days of endless sales and unmatched vibes. Mark your calendars on the 14th and 15th February 2026 at Zurak Park, Libya Cortez, Medina from 8 a.m. to 8 p.m. each day. Come trade, come connect, come shop and have fun. To book a stand, contact 053-948-7757. Baina Trade Connect 2026. See you there. Kowace ranar Asabar a kan Baina TV. Kar ku rasa al'amuran gari. Shirin da ke kawo muku manyan labaran siyasa na mako daga manyan batutuwan siyasa zuwa matsalolin zamantakewa da ke shafar da al'umma. Muna kawo muku cikakkun bincike da tattaunawa mai karfi. Ku kasance da King Abdul Jalil, sarkin siyasa, tare da manyan masana da wanda suka shahara a fagen siyasa. Tambayoyi masu karfi, nazari mai zurfi, gaskiya ba tare da tsoro ba. Al'amuran gari. Kowace ranar Asabar karfe 8 da safe a kan Baina TV.
The journalist is a news reporter. An altercation between personnel and traders did or so the journalist also obtain permission? We do not require permission, sir. Abusia haya wangana TV information amede bremo ewo mu mienu eye ayawaso East MP wa film yaya omukosie no hwe ne mase de omusi esu se de omusi ya na chese omuchema o project bibra na nko mo hwese obe completing so na afedie fofia nto ata obi a eba ayawaso East so obo adwuma pa na 2024 election one of the MPs a onya 85% 200 ohun bebia skanafa ne phone so omogiye na PRO of Ghana National Fire Service say ya man permission bia say eso otwa video So wa wonim ye dwuma ye enra eja to eye kaswa new market wonum ena na no pay yaba for ye update enti ye report the reporter ye guso aye ya na ehu say eye fire service personnel so na to egu eye civilians no so a che say omobo om de om helmet yi ebobobobo mutirimu a che say na eni eye nyan enti ye guso aye dwuma me twa enti video na me guso a me twa ne the scene e koso na na mu say fire personnel baako approach me first and I make a chance say I'm a media person nti ono no e ko na chi ejaye enti na me hu ya ne say omu nyina se ato ho aba me so e be attack me start say omo bobo me belt say omo ati belt no and na me phone omo gi phone ni fi me sem and na omo di phone no e ko ye enti later on no and na me realize say bag e send me ho no bag no so ebie enti me check hwe na che say me sika 20,000 dey if you me sika so enti no nia esi no fire service no mfi kaswa fire service say enra fire service for bebre we 8 ne ba ye but o ma wie adwuma no na mo gya achide ma ye kaswa fire station under bridge fire station for no enti o mo nan na ye beto o mo ha no pay a they say o mo so o mo hwe say gya no betumi akofo no makwa ye ni o mo nyina di dwuma sa se mu ekokosi ye say o ma attack me abo me hwe me say chikura abo say mark o ma me mark kura o me say echi ha no mu say na hwe me say na ye obisika amre kwakwa ye dwuma ye ede amano enti now no pay was say adwuma we enti was say me rush me wi ana me de ayede me de onipa ne sika akwa de akwa akoma no na we mu nyina akwa akoba sika no bundle ba akoko na ba akon bundle ba akon so me check in no so 200 ayede efi so enti na yes almost 220,200 na efi me sika no so sisi ya say me police station my report to asem no wa ha no mu say o me take me statement in yanti no me train the next action from the police. Na PRO of Ghana National Service Mr. Aka Desmond say Samuel Ado no ni hu kwan se okotwa video no a o kire se to uduru ba bi a fire service for edumja eso ask permission efiri fire service panyina wo ho ansa na ono omi wo ho bia di nkomo anase bibi ekoso a watimi atwa fise we no na chese de ntokwa bi ekoso ho no momo ho pese omo wi ade na omo prevent omo discipline omo no na Samuel Ado mo pese omo twa eno na ma kwan ma fire service for preventing no se omo mani ntwa ene sa de course on nto no de won hu assault bia. The point during firefighting, people wanted to take advantage of the situation to steal. Therefore,
people were just raining insults on our firefighters for not coming early and for all manner of accusations. So it resulted in an altercation. And as a result, somebody, they said a journalist also wanted or took his phone to record. So they seized the phone and then handed over the phone to the police station. As I speak, the phone is with the police. And I'm sure. All right, masu kallo barkamu da dawowa sai kuma wannan rahoto da kuka duba ina ta ma shi ma is another big issue da yake yana faruwa a kasa dangane da ainihin dan jarida wanda ma'aikatan kashe gobara wato fire service personnel lokacin da aka je kashe wuta kamar daga kasuwa kenan ko. Yes. So ideally in ka ji magana abin da ya faru according to shi Class FM guy dan jaridan nan ko journalist na yana nuna cewa ya je wurin inda ya je wurin har ma ya bada report akan morning show su wato kana gana abu ne da yake aka assign shi ya je ya bada rahoto to shi ya bada rahoto kan abin da ya gani ke faruwa a wurin a lokacin akan morning show. To according to shi journalist na yana gwada cewa yana sai shi ga kamar fire service personnel nan suna buga civilians suna bugan su to wanda suna bugun su she ya cire phone shi yana record. I mean what else would a journalist do? Exactly. She ya cire phone yana record. Ne cire phone yana record she wani daya daga cikin su ya approachin shi. She ya ce mai ni kaza ne ni mutum kaza ne. To she me shi ya wuce. Wai zuwa can jim kadan she ga kaman ga sunan kaman 10 suna zuwa kan shi. Suka fara suna mai duka har ma wai akwai kudi da ke cikin bagin shi ma da ya bace. Ba dai mu haje maganan kudin jefe. Maganan dukan. To yanzu wasu suna gani cewa sometimes in fire service personnel suna gani kan suka je kashe wuta so dewa ana musu walakanci in suka je wasu wurare ma wai suna su je za su kashe wuta ma sha fara ana musu kuwa menene ya ba su zo da wuri ba wani bi ma wai kaga su sun zo su yi aiki ma shi wasu ma na gwada musu yanda za su yi aikin su a whole lot. I mean there was a time na samu one-on-one with Alhaji Abdullahi da ne babba ne cikin aikin fire service mu yi one-on-one akan a cikin wanga studio yake ba mu labari some of the challenges da masu ma suke samu wurin jama'a ka gane ko har ma wai wani lokaci ma suna su je ma mutane su ma na musu duka yan fire service ma ana musu duka so mutane na gani kamar rabo kamar they were fed up suka fara ma jama'a duka wasu kuma na ga kamar no ku trained personnel ne so in dai wani abu ne an training ku yi aikin ku yasa da ya kamata ku kare aikin ku she ku kai kara lokacin da she a descend kan civilians nan ko kwan wani abu ne you just ko da kuma wani video civilians ma ne za ku samu ku kawo an san yadda za a yi da su one way or the other. Number 1 kenan. Wasu kuma na kamar number 2 ku inganta aikin ku in ji wani wai mujman so ne ka gane ko Allah dai ya kiyaye mu da gobara Allah ya kiyaye kare kiyayewa but ana gani cewa akwai loopholes da yawa wurin aikin fire service nan ko da yake aikin ba sauki bane akwai issues in kai magana da su ma suka kawo maka nasu side of the story wani lokaci kana kamar in ji wani ba sauki bane ubangiji Allah ya taimaka wa mu duka so wannan abu quickly bari ka tofa albarkacin bakin ka kan wannan sai mu je kan batun wayiyan ku cikin office kaga batu shani fire service in fact na ga suna buga gayin na har sai da mama ya zo ya sata wani kayan su wuri da yau I'm shocked sannan su tuna da kurun sai na fara follow na ga what how can you do this security personnel I mean they are also one of the security personnel yeah go back and then okay. I mean no this is totally uncalled for I mean so to kneel well the law must take course I got for entire those who touched regardless of having the look garama do kollo na muna sanu kagan kama barawo mai sada ba cikin lokacin gashi that's mob justice kenan yes hand him over to the police finish law na nama in ka buga barawo ka kashi police sai ma fi aka maka domin ka buga sai di ciwo kashi police station ka kashi duba shi yanzu ya mutu bedin wani ne so barawo ana kashi police station
Believe kama danger hidden we are record. Nazo. Me I do understand. Sooner I've been banzen record. Could I've been kidding record. Then come Miss Kobugashi. When I record sooner mutani. According to she maganin shi honorable. According to ko da yake fire service sun release statement. Side in suba. No. Statement is we me. Cikin statement su suna apologize ya kuma suna investigation sannan suka ce ma general public na su ma su yi hankali. Exactly. In general public su yi hankali wani hankali general public zai in suka je walakancin da ake musu da sauransu ana musu kuwa wani lokaci manajiwa dukan su duka ana yi kuwa me yake musu fire service ya zo yanzu za shi kawo ruwa when an ba shi hanya ya zo sai observe ya nisu when za mu karuwa. But sometimes kuma ai kasa maganan gwamnati ya kamata gwamnati ya yi ta yanzu ana dokan drones ana kashe wuta ana the last time I was very disappointed da na yi wani na conduct wani interview nake tambaya akwai wani abu nake ce mai fire ladder lokacin da issue ne daga makollan ka tuna wurin Chinese nan da ya kone haka zo aka ce kaman ba fire ladder da za zo a yi and I actually ask na tambaye na yi wannan interview na tambaya aka ce gaskiya ne fire dan shi an je tema za a ja samu wani na yin tema ko wani abu haka something like that yeah kuma you know there was this issue kaman look by equipment honorable there was this issue kaman by equipment so what is government doing kuma yau an waye gari ana use drones ana kashe gobara da komi da sauransu ya sunan shi gobara kama gobara kenan ko na'am wuta na ya kama da juna ke kashewa so when measurement government that puts in place this help us sannan na biyu me yajo ake musu dariya domin ni most ni kan fuska na gani fire service ya ce ba ruwa ya kuka move from your station to that place at least sun zo wurin nan su kasa aikin su ba kashe wutan ka sometimes to save life and property so in an zo ma ko da mutane sun yi stranded cikin daki da makamancin su you know some of these people suna da wannan training da suke su taimaka su save first aid da sa ko da ba ruwa ma at least zuwan su wurin nan. And you know, I ban san kaji the issue of prank calls. Akwai issues kuma na prank calls. When they can watch a full documentary on that. Now watch a full documentary on the issue of prank calls. And I kiran su ai musu siya. Wasu suna tracing su da sauransu. So like it's like one way or the other ne kamar su ma suna show concern sin su she kamar ran su ya bata. Na honorable. All what I'm saying is either it's prank call either make sure you are set. You are not coming back. In case you are buying anga. Person as well buying, so I'm set. When you look at the main, or you say, very bad, let's get in the Zuba. That's very ready, ba. Then why am I here? And I know the reason why I'm here. Go back about. You called me since yesterday. You can call me 5 times. Can make sure come on nazo, let's buy a nazo. So I'm prepared. So, go back, but call as either prank or not prank. Make it for uta kaza ngo kaza. Go back, okay, munazwa. Either prank or we are fully prepared. We are not going there to come back. We make sure we go there and finish whatever the assignment that took us there. I can't find so kakate we should have no secretary. It's a the insecurity is a kaji win barwa. Go back about. Yakakasa kama sekenchini bakaseni ba so chewu na fully prepared kagani kuma ina ba mutane mu kuma ankuri mu other citizens civilians no these people need help kafa intai we have to help them not to be laughing at them akafa intai kuma so make sure kamamba soon tak mutani wanda ke musu dariya
Subugasu. Yeah, possible. Subugasu. Haba Subugasu ba. Okay. Tag them. After that, Turay, Ameer, Kesia happy. Back among Kowa. And later, Anzo Radio 1. The Mika attacks security personnel. Mungan Diwa. When the attack, young Nemosuna. Kasa kama yan kawo na su press conference. Suka ba government an kori kama su ba ne o. Wanda su suka zo domin me su saka ban later an zo a attack su kama da kama ya shama. Aka mo wanda su wannan. So asuma gidi. Wanda su ko wuce. A report to the opposite channel. Action will be taken. And you will not take the law in your own hand. Kafar abuse journalists. But journalists in that susu ke bari muke sa abubuwan da ke tafiya. In journalist na yin recording kamar yanda ya ga yanna. Inda in gaske ne ina yin recording kada yi. Why will you attack him? Domin in abin kirki kuke yi ma, you need it to be on social media. So ayabe ku. Ko ba haka ba. Domin recently nga daga yandi. Kaga blon police yayi. Yeah. Kaga ni ba. Yeah, wanda ya taimaka wa guy na. Ya guy na ya zama hero yanzu. Mu ba mu ne. Exactly. When the guy na tested. I watched that video and I was like goosebump all over. Exactly. But Muslimi ni wala Sidika Abubakar. I'm very happy for that man. And that's kind gesture. Yeah. So zuciya shi ga kaman shi policeman ba ki da fe kenan. Guy na yace mai ya shot well. Ya shot well. She ce mai kama make so mai she said guy na momo she guy ne she ce me yasa kawai shi ai ka ce ka shot sai na taimaka maka ka je gida she guy ya cire kudi ya kike da yayi masha Allah sai na ce ina wani yazo ya tambaye ni kudi yayi wani yazo ba shi 50 Ghana so shi ya ni 2000 that guy no be post ba da mun gani har yandi so it happened in Yendi? Yes, in the okay. I can't find that. So posting of good things, you know. In the baby budget himba. You like to come on. Stop recording me. So yeah. All right. So Bamu condone the taking the law into your own hands. I mean, civilians sometimes in the Mutemakawa firefighters in Sukazo. And let's find a nice way more channel problems. So firefighters kuma professionals neku when you are trained. Idan civilians so na yin wannan ku kokari kamar yanda wani abu ce like ku dai ku sa ido ku gane me shi ko wani abu shi about the appropriate abin nan ya deal with them. Yes. And then we are also calling on the government na kuma a taimakawa firefighters now with equipment da kuma kaya da za fight fire da shi ubangiji Allah ya kiyaye mu da gobara. Honorable, yanzu main discussion. Yo, I celebrate 1 year, and very soon we phone call with Honorable Muhammad Awal, NPP Muduba Shima Shing. The celebration of Cocoa Thanksgiving, was it worth it? Chewa anyi 1 year a chicken parliament, a chicken government, Kaganiko, and so far so good. How has the 1 year in John Mahama in parliament and office, that's a full lie in the Jubilee House, being by parliament, John Mahama have parliament, Shekaru Aru. So far. So very, very, very good. I don't know how to describe it. Because you are wake about a 1 out of 10. Go back about. Over 10. Over. It's a situation. Do I? Kagamba. We're gonna go that experience. Na aiki. Experience na magana. Okay. So all of them will take our bin one after the other, like some of the major other bin one after the other. Me uge gani kama Jomama yayi da yake nja santiwe aki gani kama yentu nyomo mfreno. Jomama took affiliation coming from 53% to Ezumuna coming 6%. Perfect. Jomama like petrol. Arrange you do not way 50, dollars way 30, dollars way 70, dollars way kaza. Nina bas 14. Jomama you do keep petrol.
nso petrol ana wa nso 10.6 nkete wona so OMCs especially where nyaje hyper 11 within 1 year jo mama yazo muna say mai babban yellow abin ku 4 gallon na muna say shi 1,002, 1,003, 1,004, 1,005 yanzu ana say shi 500, 600. How many percentage? The mama as you dollar is getting to 15 cedis. Your dollar in at 10.51. The mama as you getting bam say in the Zamobe Eurobond. Basha Kibim Mumbia Bulu chicken last week, Mumbia $709 million carrying. Kabia Eurobond. No battery. The German is Bamchi, who wanted to ski Eurobond. The mama yazo, you have very calmness. Yazo Garina. We live in a modest nation. His Excellency John Dramani Mama is the president for Africa, not Ghana alone. How? The oil refinery, be Aiki, ya collapse. In fact, muna refine oil Ghana. His Excellency this year, the big push. That will put the 6 inner lanes from Accra to Kumasi. Wow. Inana ji wannan magana wazi jiya ko? Wazi wurin programin teachocin na yayi wannan ko kwa wurin yayi wannan magana ko? Okay, cewa don ka san during the December na New Year na 31st night na ina osofu awoji sai ko? I didn't check you. I mean, Ndaka Kumasi, yes. Unfortunately, then I was not in Kumasi. 31st in Natakwa, actually. You know, I only Karaminto Haka, Naga, part of Ghana and Nimana. Okay, but anyway, but that time they said Natakwa anyway. 31st. So Ndaka Kumasi nasa inda sorry yake nka kai wurin kamar city ne gaba daya babban fili ne ba feeling wasa ba yes wanda ina need next year I wanna karaje wanda aka sai aka aje ashe ka sa abin da ake yi ana tattara ne ina tuna on the first ko on the first na fito the first nafto 31st shi na takwa first naje Pristia daga Pristia na dawo Bogoso the same day nafto Bogoso naje Asanke gwa Asanko inda yake hanyar ta abin nan hanya da ke lead zuwa ta Western North na ta yanci ina hanya za ni Asanko shi naga boss ko basis she driver ne ke ga mana sun je asorin that's first kenan sun je asorin na me second chance na so it means come on nationwide ne honorable like the whole Ghana ya aka tattara aka fito asorin na and later na gani videos kana ji na ga video jama'a da ke cikin asorin ba wasa ba I stranded Kumasi ba ni wa fina taji no like traffic in the faru I saw a drone shot of the traffic and people were stranded for hours. I mean naji only report with 6 hours 7 hours chicken traffic and I say I mean like I don't know ko tafiya ma za ka Allah wallahi zuwa Kumasi wa fina ta sumar Kumasi 11 rana sun zo gida kamar around 10 barinci. You don't mean it? Yes. The Rana 11. That's almost 12 hours. Yes, there was man at your bush so by at least by 4 or 3 4 Suzuka. I don't think like a cut you off. I Lagos makatashka kai. Lagos da kakai. Oh, that's a fact. So that road that somewhere in the dual road is going to help a lot 16 alleys. Wow. Having Mutani also not criticize. Look,
So 6 in it means that none three ko. None three. So now so from call saw is 10 lays. And from call to sawa she 10 lays ne. None 5. Okay. Isa yes make express road. So our because unfortunately Ghana ba mu da irin wannan road haka kamar express road haka. I mean kaje outside there are certain countries like I mean I traveled from yes. I traveled all the way from Abuja to all the way to Kano. Kuma na ga hanyar duka double road ne. Kuma ka duba distance Abuja zuwa Kano tabawa ne ba ta. Teachers posting. No. I mean teachers kaga akati mo ga teachers kaga they give your mama 90%. Amma wannan na alkawari yayo be yi ba tukuna na road na alkawari even though it's under the book push and then we've seen that the big push na yana kawo significant abin nan. One of the things I'm going to keep. Okay. Alright, but we manifesto nku. We saw the issue of flagship abinganku messaging ku, which has to do with 133. 133 shine 24-hour economy. Juma ba ku mama ba ku juma bebre ko 133 like one job, 3 shifts, 3 people, whatever. I mean or something. I mean gafara. So and so mutane ce kama look an zo an launch 133 but ba mu gani wani abu kaman okay yanzu an fara ana aiki shift mutane uku 133 da ake fadi wannan kawai yanzu ai mana wani work 24 build 24 innovate 24 create 24 me 24 aka zo dai aka launch wani abu dai sani ya baya inji wani mu da bring Ghanaians Ghana fo ni so like an zo an kaga yan brikice musu ne a ce ai mun ce mun yi amma dai in reality nan just like yanda kuka ce kama the free education is a very good policy but poorly implemented to wani kuma zai ce kama 133 is a good policy but wrongly implemented ko kwa launch. I mean there is no program, like it was just an empty something that was launched, like when it empty ne unlaunched ne kawai ba komi. Now 133 muduba wannan da we come to the issue of the galamsey quickly. Rome was built in a day. Bagamunga musukama free SHS is wrongly implemented. But content and calling suba 24-hour economy. I mean, time na campaign and can azo na ngana patunshi. Be take effect about you know. Akwa secretary 24-hour economy. Tout le monde que so ya gang improvement. Skin abin the 24-hour economy. You should sing for information. Yezu on pass a lot of information be since aku follow time go back about. Yes, so if you need any information how far at the 24-hour economy, you can go to the secretariat and find out. The head of the secretariat in Wanga, Busitano, and his team are there, and they are working essentially for us to come out with our good policies. It's still in the pipeline. But for so many months, but I know people, the team, and set up team suke aiki kai. Okay. Kagani kuma akwai yanda abin da zaka zo abubuwan da ka sai ka zo ka enroll kai. We are not going to force company or dragging ka zo. Ko ba ka bane. Sai na ko those government institution as at now. At times they used to work 24-hour. Example. It's an example na nti makama passport office. I can't find time. Some of them, yeah, but not always. I can't find time. Come on, passport delivery, and I my passport delivery at any time. Passport okay, so. Okay. Sikanja gane Diana passport. Name sudu no gudazu. And deliver passport una run on holiday. I come passport una gida. So kana nufin cewa it's in place. Kana nufin cewa measurements. Kana nufin cewa ku ba ku gaggawa kamar yanda MPP suka yi gaggawa. Kuna taking shi one at a time. One after the and you've done just 1 year, so you have like 3 years more to go, inshallah. Yes. By the end of the year,
people started seeing improvements. Honorable, issue of Galamsey, mun samu Honorable Sam George. Yeah. Is it Sam George? Yeah, Sam George. Sheche kama it takes only an order. President zai ba da order kawai aikin Galamsey da ake na duka irin wasu illegal issues nan da ke bata kogunan mu da sauransu. You just take wani order ne kawai, just one order komi ya saya, but the Akufo-Addo is an enhancer, ka gane ko cikin abin da ke faruwan nan. Therefore idan aka vote for His Excellency John Dramani Mahama, and then shi John Dramani Mahama ma ya fadi, His Excellency, I mean mun gani wato sakiya ko bambanci ta wurin abinga, but I mean opposition ko kuwa some portion of Ghanaians na cekawa men ba abin da ya sake kogunan muruwan nan bai sake kalan bai sake har yanzu ba, yana kamar yadda yake tino bread har yanzu tino bread ne, kuma maganan Galamsey bai sauko ba, yana bal karuwa ma yake yi ake cewa. Kaga ishin Galamsey ba karuwa yake bai da rage wani. Okay. Yes. In ka duba su ishu farko da gwamnatin ga yazo da ba sama bin da takalma batun Galamsey ake yi. Yanzu ka duba voice on Galamsey ya zo kasa. Ba mu ce an bari ba, ba mu ce ba yi ba, amma ka duba ishin Galamsey ya reduce kadan. Domin yan nayi masu suna aiki sosai. Even ana attacking Somani. Could you remember the last time, almost about a month ago, an attack was going village. An attack Martin, head of Ghana, one of common statistical service. That she's one of them. Because security attack us. Mata, come in and let back among. So press conference because she was attack. Yena must remember Sanza as you just go to an account Danina. Come on, arrest us. So Galamsey yes. I can find time. You can do measures. They go by easy by easy fight by. The mean some of the chiefs are involved in. I won't say all of them. Some of them are involved. And I won't sit here and lie. Both some of the NDC and NPP people are involved. I can't find time. I arrest young Galamsey yes. Yo, go be just one call. You see them back on the site again working. So need to need measurement the government if you're looking. Look, Kaka Kim Peace now, if you're calm. The Kim Peace now, they are the sponsors. But we're here when His Excellency Yeje wani Galamsey Site. Constituency ke ce kama akwai waɗanda ake kama su waɗanda yake ba su ya kamata a kama ba, amma waɗanda ya kamata a kama na su suna yawo free, amma in ya zo ya free waɗancan kuma ya bari a kama waɗanda ya kamata a kama. And these are the kingpins da kake fari su. Kingpins yes, su fi a kama. So me ke hana gwamnati ya kama? The government is working on that. Okay. Ba ga mun kawo measurements kan batu shan excavator ba. Mun put measurements kama back here import excavator without the government authority, without the government's approval, without the sector minister approval. Okay, so all these are measures in that. Exactly. Okay. The issue of the blue guards, the meaning. Yes, exactly. You have to show the purpose of bringing it. Come answer me tracker. Then we road the she. Yes, we'll give it tracker. The purpose of bringing it in. Then we hanya krakuma. Yes, so can go the contract in the we. Cover in time. Say you know you need such equipment. Yes, so I get it. All right. Yes, okay. Yes, so ana tractor na. Aga inaiki aiki. Okay. Honorable Ismail Ali Oroya, na gode sosai for lokacinka. Bari in take final words ɗinka. She mu kawo wanga segment karshe insha Allah. Final words ne Allah cikan Honorable Makna. Amin ya Allah. Allah sa ya futa. Allah ga masu da malaikun rama. Duk kurakuren da yayi na laifi wanda Allah wanda ya sanar bisa Allah ya fi mai. Allah ya fi mai. Domin mu dukan mu yan tarin kuma inda yake yin a bar cewa wurin su da jin daɗi wurin da kowa za shi yau wani yara su kai kirji daji.
but there was the issue of Anchi wasu tun ba yi mamacin sutura masu sun fara suna point wa ya kamata batun MP batun ba election da sauransu har na duba wani interview na Olabode wanda ya je viral sosai. I don't know if you saw that interview. Olabode ya yi interview ya ba da warning. Na gani wasu interviews wanda Olabode ba da warning sosai. Kaga in life I don't believe in that, but it's normal. Ni da ni ban ga wani yayi ba, ko ban shi da wani yayi ba, ban ji ba. Amma satis na is normal. Kaga shafin ga yanzu ga ko wanda yake Allah laro ne mutu da na mutu no nas take cause of fish na kaga ni da ka mutu ina rigas ni rigas ne ke ka kawo amma ba normal bane kaga ni akai ya kana. I mean you have to feel for the dead body because one day ke maka zama kana sai ke maka zama kana ana yin wannan how will you feel? Aka fahimta, so you have to feel what da abubuwa da ka afiya ce ya zo later. Okay. So wanda suke yi wa da abubuwa, they should refrain from that. Okay. They mean how will you be happy that kama mutu apa ka ce no ka bani no you gonna take position shi. No, it's bad. Ka fahimta. So in da gaskiya ana yi a bari amma ni dai bangan wani na yi ba. Okay. Amma in da gaskiya dai ana yi wanda su don Allah su holo sannan at the right time shi haka insha Allah. Honorable na gode sosai da lokaci da ka samu mana a yau. Masu kallo za mu tafi hutu na dan karamin lokaci. Kada ku manta Baina Trade Connect ta zai faru 14th and 15th of February insha Allah, dab da azumi, your biggest Ramadan, I mean one stop shop kenan. Baina Trade Connect wanda ke 14th and 15th of February daga Madina Zurak Park inshallah ta'ala. I will go for a short break and we'll come back and continue the show with Honorable Amin Lamti da kuma Honorable Muhammad Awal on phone inshallah. Kuda ka ce mu muna zuwa. We'll be right back. kowace ranar Asabar a kan Baina TV. Kar ku rasa al'amuran gari, shirin da ke kawo muku manyan labaran siyasa na mako, daga manyan batutuwan siyasa zuwa matsalolin zamantakewa da ke shafar da al'umma. Muna kawo muku cikakkun bincike da tattaunawa mai karfi. Ku kasance da King Abdul Jalil, sarkin siyasa, tare da manyan masana da wanda suka shahara a fagen siyasa. Tambayoyi masu karfi, nazari mai zurfi, gaskiya ba tare da tsoro ba. Al'amuran gari. Kowace ranar Asabar karfe 8 da safe a kan Baina TV. It's back again. It's bigger and better. Brace yourselves for the third edition of the biggest pre-Ramadan fair in town. It's the Baina Trade Connect 2026. 2 days of endless sales and a
Harsh Vibes. Mark your calendars on the 14th and 15th February 2026 at Zurak Park, Libya Cortez, Medina from 8 a.m. to 8 p.m. each day. Come trade, come connect, come shop and have fun. To book a stand, contact 053-948-7757. Baina Trade Connect 2026. See you there. Ai masu kallo barkanmu da dawowa daga wannan karamin hutu da zo mu da regional zongo caucus coordinator honorable Ismaila Ali Horoya muka tattauna waɗannan issues nan yanzu za mu duba magana na ainihin from the opposition side kuma ko daga wurin NDC ina ta ma muna kokari mu samu honorable Muhammad Awal ko honorable Awal Muhammad wanda yake is national communicator ne na NPP sa'annan kuma former PRO na YEA kenan honorable Muhammad Awal su ma duba wani fira suke da shi menene nasu ra'ayi game da wannan 1 year na NDC His Excellency John Dramani Mahama a cikin office. So please kindly put Honorable on the line for me. Honorable Muhammad Awal. Za mu yi kokari mu same shi mu tattauna da shi akan wannan al'amari. Sa'an nan kuma ina ta ma Pilgrims Affairs of Ghana su ma sun fito da release wanda ke nuna cewa Pilgrims Affairs of Ghana sun close the payment for Hajj 2026 with immediate effect to prevent over subscription kenan shi ma mu yi kokari mu samu the Director of Communications for Pilgrims Affairs of Ghana Alhaji Muhammad Amin Lamte ko Honorable Muhammad Amin Lamte wanda ke shine Director of Communications mu yi kokari mu samu shi ma insha Allah mu tattauna da shi akan wannan al'amari so please inda muka samu ya ake ce mai Honorable Muhammad Awal shi mu tattauna da shi, but before that we'll try and read out the ya ake ce mai ya sunan shi batun releasing da so okay I've sent you the I've sent you the release okay sorry I'm trying to forward the release so that you can display it for me while we are trying to have Honorable Muhammad Awal on the line. Okay, so forward the release we offer ne kweni o display ami eke more nama fe jemeo kweni o display ami wanyocha. So if we are not getting Honorable Muhammad Awal, let's try and see if we can reach Honorable Amin Lamte
one for a release like touch all the 10 fair. Okay, so that's the release. If you like inama egbehe or kefe no tralami. Yeah. So that's the release. Okay, on the screen. You hear me? Okay. So the Pilgrims Affairs Office of Ghana, the Pilgrims Affairs Office of Ghana has officially announced the closure of payments for the 2026 Hajj. Okay, for the closure of 20. Yes. So try and reach Honorable Amin for me. Yes. So with the Pilgrims Affairs Office of Ghana has officially announced the closure of payments for the 2026 Hajj pilgrims with immediate effects. The decision is intended to effectively manage pilgrim numbers and ensure a smooth, orderly, and well-coordinated pilgrimage process for all confirmed participants. This proactive measure seeks to prevent oversubscription, a challenge that has historically resulted in administrative blockages and operational difficulties during Hajj operations. By closing payments at this stage, Pilgrims Affairs Office of Ghana aims to align confirmed pilgrim numbers with the approved quota for this year's pilgrimage. Do we have Honorable on the line? Okay. He's on? Okay. Hello, salaam alaikum. Wa alaikum salam. Aha. Megida Alhaji ko Honorable Alhaji Amin Lamte, sananne Megida, barka da warhaka. Barka ka dai. Masha Allah. Ina tama tun da dai aka dora maka wanga aiki ba mu samu dai mun fira akan TV haka saboda mu ma mu congratulating ka ta haka shin ce congratulations. Thank you very much. Na gode. Okay. Na san kai ne Director of Communications na aikin hajji. Masha Allah, to Allah ya taya ka riko. Honorable, na gani releasing da aka sake batun ya ake ce mai closing payment ko biyan kudi da ake yi na alazai ko mutane da suke da niyya su yi aikin hajji na wanga shekara ta 2026 wato 2026 a hali da ake cikin wato unclosed payment kenan ko in na fahimci da kyau koya in Allah ya da unclosed payment kenan isa yanzu idan wani alhaji ya zo da kudi ba za a karbi kuma ba kenan an kulle kenan tunda an kulle yanzu ba wani anya kuma a biya kuma ke okay so alhaji kaya ka wayar da mu ko ka wayar da kanmu game da wanga decision me yasa Hajj Board ko kwa Pilgrims Affairs Office ko na Ghana aka take ko kwa aka dauki wanga mataki na ainihin bari a aje a close payments na shin namban da ake bukata an samu kotan da aka ba Ghana an samu har ya wuce ne ko ya ko kwana so amma ya I mean take us through the whole thing. Farko Allah muke mu godiya. Na'am. Da muka tuntube mu ke kuma Sheikh Amir ina gaida kai da panelist a cikin studio da masu jin mu kuma ina gaida shi kowa. Abin da ke cikin ne aikin haji tun ba yau ba akwai harkoki da dama da ke canjawa. In ka duba tun lokacin kakanninmu. Na'am. Tafiya suke zuwa hajji. Okay. Al muka zo muka kawo lokaci mu je dawo dai lokacin a campo. In musulmai suka jaji suka dawo sai dai an kai su Bema camp. Bema camp nan yanzu kayan kama da kyar maka zo da kayan ka gida. Al muka zo muka kai lokacin da sofin shugaban kasa Professor Evans John Atta Mills. Okay. Lokacin da ake yani musulman Ghana inda je aikin hajji ana wahala ana zudda mutuncinmu sai lokacin John Mahama shine vice president sai ce to gashi
ka shiga ka taimaka mana mu gyara harkar hajji. Daga wurin muka samu hajj village, an muka zo muka kai yau gashi shi John Dramani Mahama da Allah ya bari ya je futa shekara 8 da ya dawo, ya zo kuma ya zo rage mana kudin hajji a yi ja 75 ne, ya zo ya kawo shi 62, ya zo ya kawo shi 60. An muka zo muka kai yau a ja samu na sabon wuri da gina mana hajj village. Ina baka wanga tarihi ne ga kana cewa kamar aiki hajji an taso wani wuri aka zo ga kan da muka kan kace an samu wurin da za gina hajj village banda hajj village da muka san wanda ke kusa da Akwaba village nan. Ba ka san kamar ana gina sabon ultramodern hajj village daga kusa da inda muke yanzu ba. Yana kusa da current hajj village nan ko wurin nan no ake ginawa. Yana kusa da action church na church Duncan Williams. Duncan Williams, yes, akan hanyar ta ma motorway ba? Hanyar zuwa Spintex, na'am. Ka gane ko, to, in ka duba game da batun shanin damuwan da muke da shi da ake biyan a wuce kotanmu. In ka duba tarihi ba wani hajj board da suka zo ba su bari backlog ba ko ba su bari wasu ma'aikatan da babar ya biya ma bai ce ba. Okay. Wannan abu ya abu kowane shekara. Can kuma da shi kuma ya zo ya iske wasu ma ya ce maka ma a kai su. Ce maka ya bar wurin nan dole ya kamata ya bar wani. Ce sa wannan yana cikin wancan gafsa da ke damun mu. Da kasar Saudiya da muka nemi a kara muna kotun suka ce a ko mun jarraba ku. Ku gwada muna cewa kawai muka ba mu kotun nan kun cika alkawari. To cikin kenan mukin nan. Wanga shekara an ka duba da muka zo first press conference da shi shugaban mu Alhaji Abdurrauf Tanko Ibrahim yayi da ya kawo ragowar kudin nan da kawo na 60,000. Zancen da ya karfafa shine jama'a dai a biya da sauri. Biyan da saurin nan shi da ya bari ainihin arrangement da contract na muka gama da mu da waɗanda ke can game da batun wurin baccin mu hotels mu mota batun abinci batun komai aka shirya sai a biya in advance. Amma ba mu biya da sauri ba yana kawo hajj board shi gan kamar an ji an ranta kuɗi daga bank ko mu duka mun san kamar kuɗi interest na ke kara wanda ka zo ka biya da musulunci bai da shi ba. Wani lokaci ya damu yi. To shekaran ga kowane press release na fito da shi duka ina tunasar da mutane ina tunasar da accredited agent kamar a je a biya da sauri. Sannan kayan kamar wanga shekaran ga na yi kokari na fito da listin 42 accredited agents. Na ga wannan 42 accredited agents da yake su ya kamata ya aiki da su. Exactly, kaga kana biyan kudin haji kana ba wanda shi ke yawo yana wa mutane karya gobe kudin ka zo ya bace ka zo ka ce wani ya ci kudin ka. Da muka fita wurin na zo na shirya wani press release wannan musamman na batu a ji a biya da sauri. Okay. Ghana Commercial Bank ba mu da su muka aiki wancan shekara ba mu da wani banki daban ne. Amma yanzu mu da su mun sasanta mun gane kan wani sai mun su muka fara aiki. Akwai yadda suke bamu labari kamar yau mutum biyu ya biya, jiya mutum da ya biya, to aka ke bamu update. A waye gari karan jiya kenan sai suka ba muka gane kamar yanzu target da muka je ma na batun kotun ma abin mun wuce gona da iri. Da nan ya kamata mu kulle. Domin Amir ba mu son mu je mu fara cikin aikin da ya same mu jiya. Domin mu shugaban kasa John Dramani Mahama da ya ba mu ga aiki ya ba mu kashe ne yace ba mu da wani anzari kowane mutumin gara duka ne biya kudin aiki dole ya kamata ce da shi samu kula aikin da muke cikin mu aiki na gari ta gane fito su da aka abin da ya sa muka rufe abin kenan domin ba mu son tangarda ba mu son yau muna neman kamar mutane kamar 1,000 alal misali sai ka zo ka samu mutane 2,000 ko 1,000 to sauran nan ya da kai da su. Okay. Muke son mu hana kanmu mu yi koyi da mu ga cewa kamar Saudiya da kanta ta sake rawa ta sake kidi mu kuma ya kamata mu sake kidi mu sake rawa game da wato aikin haji. Amir. Ina ta ma gaskiya lamarin yayi kyau kwarai da gaske ta haka wani ya tambaya kotanmu na shekaran ga mutane kamar nawa Saudiya ta ba da dama za a yi a shigo da su a matsayin mahaddatan Ghana. Kagan originally kotanmu ya kamata ya yi kamar 6,000. Okay. 6,000. Amma sun rage. Da rage wannan abin ya zo 5 da sama. Wannan ma da kai shi ma wani lokaci yana ta tuna. Ka gane ko shi sa kan wannan ne mu muke duban kamar ya kamata mu yi lakari. Domin kaga kamar wancan shekara wanda suka yake haji
sun bar wasu ma'aikatan da suka biya ba su ba. To yanzu in dai da ka bi kan kocin wanga shekara ya kamata ka yi kokari ka tuna kamar akwai wanda suka biya ba kai su ba. Wanda ya zo okay ya kamata a kai su. Ka gane ko. Inda su ma they are part of wannan kotan shekaran ga kenan. Haka nan ne. Ka gane ko sannan kuma ka duba kuma muna da manyan harkokin da ke cikin batun kotan ga. Mu kasa akwai protocol. Sannan mu da muke aiki daga art board mu kuma muna da wani number da ya kamata mu kuma ya zo shige mu samu kai jama'a jiya aiki yasa Amir waɗanda duka na kuma kamar ya kamata mu yi sauri domin wancan shekara akwai shekarar da muka aiki kamar 2015 kenan kamar mu gama aikin mu na tuna wani lokacin da akwai digangan da mutane ke yi domin aiki hajjin ga ibada ne wa Amir amma wasu suna suruka batun shanin siyasa a ciki da muka kulle shi muka bude aka bada hankuri hakan da muka bude nan kamin mu ce kamar da ce muka wai kamar wuri kamar awa 5 awa 6 an je an zuba kamar wurin 500 yasa wannan zuba wannan shirin kamar ranar karshen na an zo an cika daga Hajj Village ana zagi ajantoci ana zagin manyan Hajj Board yasa kaga waɗanda duka mun tuna da waɗanda duka muka yi karatu domin Saudiya da kanta yanzu wurin batun communication wurin batun crowd control wuri yadda ya kamata ya araka daga Mina daga Muzallifa daga Harafa ko'ina sun shirya komi yanzu mutum baka samun kanka kamar da kake samun kanka aikin haji Amir ina kamar sani yayi ka duba yan batun hajin da muka samu sunan yan bango ai bango ba yau aka fara ba bango an fara an dade amma Saudiya kwanciyar hankali aka samu ana bincikawa ana kalle Allah ka zo kamar wanga shekara mun bar batun shanin bango shi yasa mu kuma ka san gana irin wahalan da muka yi game da batun wasu Christian na shine wanga shekara Allah ya ba mu gaikin muka ce bari mu sai da shi haka nan bari mu zo mu manage aikin mu yadda mu yi ma'ajatan da suka biya nan kowa ya ce ko da mun samu wani tangarda ma mu same shi dai wani abu dai kadan sabon shekara sai mu shirya komai tafiya to Amir abin ne sa wanga ainihin isishin ya zo kira kuma muna addu'a mutane an samu ana fahimta ainihin abin ne sa muka wanga muna roƙon Allah muna jagora. Alright, amin ya Allah ya mana jagora. Alhaji, ina maganan wani lokaci wai zaka gani cewa kotan da aka bayar nan sheyan protocol she su zo su kwace wannan ya ke ce mai kotan nan she wanda suka biya sha bar su baya. Wannan ba gaskiya bane. Okay. Ka gani waɗannan nuka na cikin batun management ne da muke fadi wannan. Kaga shugabanmu Alhaji Abdulrauf Tanko Ibrahim mutum nan da yake da ya zo aikin haji ya kaskatar da kanshi ne ya aje kanshi kasa ya koyi abu waɗanda abubuwan gani kaga muna yin yanzu akan gani nan karatun da ya yi jiyan nan wannan ne muka dawo yau muka samu muka gane abubuwa daman da ya kamata mu aje kanmu aiki da ya zo ya zo samu wasu ma'addata sun biya ba kai su ba wasu ma na nan ma ya zo shi da kanshi ya kwarjinin shi ya kai su akwai wanda ma ya biyo shi ofis ya zo cewa wala alhaji ni na biya ma agent kaza ba kai ba na passport ta kawo shida mata kawai ta wuce yayi wa mutane da yawa akana amma yanzu an waye gari ya kamata mu tashi bacci mutum protocol suna da nasu ai kan kotan nan in mutum kai you are proactive leader nan ya kamata ka shirya in dai kota nan mu ce kamar 500 ne kotan nawa dan ba batun shanin protocol in kuma ka ce protocol ka president ka first lady ka vice president ka ministers ka members of parliament ka MCs ka DCs waɗanda duka kowane da nashi rabon da yake so ya kwashe shi mai ba mutane ci amma hajj board na da adadin da ake bayarwa wannan kuma ya wuce kenan okay hajj board nan manyan ne da je aiki daga can board members na medical team communication team director of operation su wane ne masu taimaka muna task force mu duka sha a hada akwai wanda su je da farkon jirgi wani da su je da jirgi na biyu na uku sannan akwai wanda su je da karshen jirgi na karshe aka muke shiryawa okay wato team nan duka kamar medical team nan da sauran wayannan mutane duka na cikin kotan nan kenan duka na cikin kotan kenan Amir okay wow ba cewa kotan na aje ma'ajatan gana duka ba to wasu wara da su wannan aikin nan okay kaga da ka isa wannan zancen daga kawon ga akwai bayi Allah da ake wani kaimin gafar kamar MP na
MP ne ya bani slot da cewa Aminu shekaran gana kai ka hajji to su ne in aka ba mai shin nan sai mai shin ne ya je ya sar okay kamar yanzu aka ga an ba Muhammad Amin Lamte sai da ka ka ba Amir okay instead of ke ana expect passport ka ya zo idan kan kama hardboard nan akwai wanda aka ba su aiki na batun protocol su aiki su kenan isa mu rigishi kamar minister B yana da mutane shida ya kawo mutane shida passport su na wurin ka kuma an ba da sticker kai an zana Muhammad Amin Lamte da Amir shi Muhammad Amin Lamte shi ya shigi ya zo wurin wanda ke kula kamar gaskiya da ni ban da interest sai sa ina son kawo ni da sticker nan da hardboard ta manda kan passport nan an manda sunan Amir da Muhammad Amin Lamte yanzu da je a kawo wani mutumin waje a kawo mai shi ya zo a manda mishi shi kenan sai mai shi kuma dashin nan yana je in the name of protocol meanwhile it's not a protocol pilgrim to waɗannan da dukan nan muna shirye-shirye yadda da mu shirya ko mu kwanta mu domin Saudi Arabia sun ba mu kashedi sun ba mu warning inda je a nemi visa da sunan da kaje ka nemi visa medical reportin ka da komin ka da shirya maka inda ka kai Saudiya in aka ga wani muskila kadan an dawo da kai okay to abin sa kaman mun yi lakari muna kulawa da abubuwan kenan ka duba medical team mu in the history of Hajj board reporting da Saudiya suka ba su batun medical sin nan mun fito da press release muka ba da ainihin ciwon da mutum kana da shi ka kai niyya ka je hajji in kana da wani ciwo ya kamata ka bar mu gane a magance maka alamar karatar da mutane kamar in kana da wani ciwo watakila nan zuwa kamar wata daya wata biyu ai maka magani ciwon ma kamin ka zo ka je medical check-up karkashin medical team mu shugaban mu Dr. Tanko komin ya kwanta waɗanda duka mun karatar da mutane ka gane ko wurin wada ka je ka biya kai direct payer ni ko ka je ka biya ma wani agent mun karatar da kai communication wani me ya kamata mu yi mun karatar da kai muka zo muka kai yau isa Amir cikin iko Allah ko muna kwanta muna namu ne muna gayyatar jama'a su yi muna ankuri mu zo mu shirya komai yayi kyau mu rika mu ci gwamnati da muka saka mu cikin wanga aikin ibada insha Allah. Nagode sosai Alhaji Aminu Lamte yanzu tambaya na karshe yanzu misali kamar na san wani yana son ya je hajji ko shi ce Amir ga 60,000 na yayi ready shi dai abinda zan gaya mai shi ce mai to kai late saboda an close payment ko ya shikenan okay shikenan an close payment official kenan amma abinda nake son jama'a su gane ne aikin hajji wani lokaci manya na da yanda su mu suke ta shigin su domin shugaban mu Alhaji Abdurrauf Tanko Ibrahim gaskiya Allah mai damuwa ne abinda ya kunga mai damuwa da amma abin inda biye kan nan in bai lakari ba ya ne irin zartutukan da president ya faɗi mishi kamar ina son kai kokari kai aiki na gari domin ka taba yin kana da wannan experience yasa na baka wanga aiki in dai bai yi shi da kyau ba ya samu matsala ka duba Najeriya yanzu ga nake magana ga Amir to su maganar su ya fi namu ma su kotan su yana da yawa rage wannan an rage almost about 25%. Wow. Kuma sunan su masu biyan sauri ne to waɗannan mutane ko sun biya yanzu Najeriya sun rasa kansu 25% gan nan wada bari ya ce wada bashi baya isa ka sami da Najeriya su data yanzu first come first serve isa waɗanda suka biya da tsauri ya kai daidai tagin da daidai kotar suke neman nan to sauran bayan nan duka an ajiye su sabon shekara ko a ce wanda ke so zuwa a ci kudin shi Najeriya kenan in ka je Egypt da na su kuma aka nan ne to su Egypt ma a wanda ya biya shekaru kamar uku ke gaba bai ma ba sannan in ka je kamar su Philippines in ka je kamar su Malaysia akwai wanda ke cikin kiwo wallahi ya fi shekara uku waɗanda ba suna yi domin su hana kansu da irin matsalar da ke ci magana tuwa kwarya game da batun mutane da muke kansu aikin haji sai saka aka muna gode ma jama'a duka hakuri muke ba mutane kowa ya ba kan shi hakuri sannan mutum kar ka je waje ka je ka aje wani magana da baka fahimci ba wani abu ne ka kira mu baka mu bayyana ma kuma mu fassara maka abin da ya afku ba wani abin da yasa aka an yi aka domin a taimaka mana da sunan mu kasan Ghana da sunan aikin da muke yi domin America min barka ka gani ofisin da nake yi mu da communication department wasa labarai na annun mu abin da ni cikin iko Allah da na zo nake so yi na taba wannan aiki ina da experience mai gida na kuma shi ma yana da experience yanzu aka in ka duba batun sha'anin aikin haji
abin da ya dame mu da muke so mu gyara na farko a turanci ana kiran shi muna so mu duba yana da mu gyara corporate image in hardboard sannan muna neman corporate integrity corporate reputation da corporate image waɗanda pillars na ni na shift da makarar na office ne na kenan da gobe muka tashi aka ce hard village ko aka ce hardboard ko a ce kai wallahi yanzu da aikinmu ya sake kasan gara abin da muke neman kenan gashi yanzu ana gina wa sabon ultramodern hard village ba mu so abubuwan da muka yi jiyan nan da ya koma da mu bayan nan muka je cikin wanga sabon gini ko mu je muna ci gaba da wannan ake a'a ya kamata mu gyara domin Saudiya abubuwa da dama ta canja sakaran jiya ga mu yi video conference game da batun communication da yi waɗanda da su je hajji duk duniya duka baki daya akwai wanda aka karatar da su ta cikin larabanci mu ta cikin turanci aka mana Amir ba wasa bane sun karatar da mu sun kara mana abubuwa wasu na'ura ma da aikin shi daga Saudiya duka an bar mun gane akwai wanda da mu da mu sai nan ga akwai wanda su da su sai mu su aje mana mu zo mu aiki da shi can shi sa Alhaji Amir abin da ke cin kenan muna ba kowa an kuma kowa ya lakari kar ka yadda wani ma karya cewa yana da slot dai baka wallahi in kai wasa an ci kudin ka samu matsala shi sa muna ba kowa hankuri ku kawo jiki mu yi aiki yadda kamata wallahi Amir aikin haji ibada ne babban ibada ne an mutum ka doki shi kamar wargi ne kake abin da ka dama to Allah kiyaye gobe kiyama ke da Allah muka hadu wacce ke da ka samu matsala kan haka ina gode maka ina gaida jama'a duka cikin magana na inda na kuskure ina ba ku ku yafe mini inda muka dace mu rika sai mu kawo jina mu kawo jiki Allah sa mun dace nagode nagode Alhaji before ka tafi na'am hello ina jin Amir aha yasa yanzu sabon wuri da ake ginawa an Allah yadda 2026 ga wurin za a yi amfani da shi koya a yanzu aka so ma gina yana bani mamaki kamar kai sizi yana bani mamaki kamar no for the sake of jama'a nake tambaya Alhaji a yankuri muna so fa wurin nan wannan nan kasar sun bada lokaci amma muna da imani kamar a waye gari watakila sabon shekara sabon shekara an bude wurin exactly saboda ina tuna ma ran da aka je aka cut sword har da malamai da suka je aka yi wannan al'amari amma for the sake of jama'a nake tambaya wannan a shekarar garuka muna wurin mu aka sai su muna operate a Accra ne da Tamale okay isan Allah ya da muna gama na Accra gan wanga tashi da in kwala daga can Tamale kuma she a shimfida mana wani kuma mai kyau she yanzu mu san kamar mutanen mu musulman Ghana da waje muke ta komi ka mu muna waje muna ba haya muna alwala muna komi ba ki an muka zo muka samu hard village aliyon da mu zo mu shigan ga Allah muke mu gode kuma shi president mu John Dramani Mahama wallahi shi muke mu godiya domin shi ne wanda aka ba shi wannan aiki shi wuri ya samu ra'ayi ya kamata mu yi hajj village al muka zo muka inda muka kanga muna roƙon Allah muna jagora amin ai wurin nan ne ina tunawa wani lokaci issue ya zo ake cewa wai airport zai gina zai da yi menene ba wurin nan wannan issues ne ya taso ba waɗannan duka ka san so da mutanen mu magana ne aka ga in communication exactly so abin da ke cikin ne mu duka Allah ba mu hankuri amin so na dai ga ne cewa saboda jama'a dai muke wannan tambayoyi ya so su gane sa'annan kuma yankuri da zuna ce magana na karshe amma dai ga na karshe ayi hakuri so kana ba mu assurance kaman with matakai gaskiya dai bari in yaba ka aikin ka mun gani yayi tasiri from lokacin da kan list the accredited ya ake ce mai hajj agents guda 42 wanda ka ya da shi ina ta ma kan wanga program ga nazo na kira dukkanin su from number 1 har zuwa number 42 cewa ga wanda adboard suka ce za a yi aiki da su suka tabbatar da su sa'an nan kuma communication da ka fito da shinga da kuma cewa dalili ko makasudin da yasa aka yi wanga saboda irin kurakuren da ake yin a baya da kuma rashin fahimta duka dai a samu aiki ta yi kyau so alhaji kana ba da assurance cewa shekaran ga in Allah ya yadda wannan irin rikice-rikice da ake gani a hajj village lokacin aikin hajji da aka gani wani kokuwa da makamancinsu in Allah ya da wanga shekara shin ba za a gani ba ko kuwa an gani ma ya rage a wannan shi ai kayan kamar shi mai shugaban mu Alhaji Abdurrauf Tanko Ibrahim na'am da ya zo ya aiki shekara 8 da ya shude ya yi kawo wasu canja ya kawo wasu abubuwa da dama na farko lokacin shi muka fara tafiya zuwa Tamale domin lokacin da muka wani research muka yi wasu investigation nan
akwai wasu masana da muke samu muka je can manyan iyayenmu da ke fito tudu na suna gajiya kamin mai shi ya taso ya zo Accra ya gaji sannan ya zo Accra kuma nan bai sani yaushe dan tashi ba wannan ya zo ya kai bakwanni da watanni ma sannan ya tashi ya wuce hajji to cikin wannan sai Alhaji Ibrahim Tanko Ibrahim da ya samu ya shiga cikin shi magana kamar ya kamata a sani da ya mutu fara tashi ta mali kuma Amir an mutum da ka Saudiya in ka tashi ta mali ina da kusa ya fi ka tashi Accra okay abin ban mamaki kenan na farko kenan na biyu shi Ibrahim Tanko shine wanda in Allah ya da ya dawo Hajj Village ya zo ya dinka zumunci shi da agentoci ana shiga juna a ci abinci tare a share ideas da komi ya zo ya kai wasu agentocin da suke bin hard board ba shi shekaru da suka shuɗe duka ya zo ya biya su wasu mutane ma ya kai su hajji sannan shi ne wanda kuma kowane shekara inda an biya an wuce gona da iri ranar karshen jirgi ya fito waje mutane aka zo aka sa gaba ofishin shi to jama'a wanda ya san ya biya ba kai shi ba to mai shi ya zo ya gwada takarda da ya gwada cewa kamar ya biya an ba shi kudin shi sannan wanda kuma ke so a ajiye mishi sabon shekara a kai shi mai shi ya zo ya fadi an aka yake yi a lokacin shekarar wurin nan shi yasa shi mutum nan da yake ya zo ya sayar da wasu matakokin in cimakai mu na aikin haji yasa wanga kuma da ya zo game da batun ajiya biya da saurin ga Amir jiya da yau na hada na receive over 50 calls me yasa wasu da aka ba su kudi kamar wata 2 wata 3 wata 4 me shi na zaune kan kudin me shi na zaune kan kudin procrastination na ta yau na ta gobe na ta yau almuka me shi samu ga masalan da shi yasa yanzu karatu kenan muka yin nau to Amir ya baka mamaki in Allah ya sa muka gama shekarar da lafiya da iko Allah sabon shekara in aka ce an bude aje a biya kudin hajji ina da imani ba mu samu wata 2 abin ya cika Masha Allah ya bar wani ya kira ni wallahi kuka yake yi domin wayayen shi baba ya bada kun daga America wai akai sofon su sofon kuma an kware ta mata yanzu aka taji da ta je hajji bai je ya biya ba yanzu masalan gan da yazo ga bai san mai dafa mai yayan shi ba yanzu kuka yake mini ko muna da mutane da suka fi aka dewa Amir bar mu fara makan mu gaskiya akwai wanda ake ba su kudi je ka biya kudin hajjin wani lalla mai shi na da wani bukata yana da wani juye-juye da yake yi ce ga ina kan barin je saka wannan kudin wurin kusa bayan wata azumi ko menene malam shan fito da shi kaza akwai wanda ya faɗi mina kare shi sa nake magana mu gane sai sa ba laifin ko ba laifin muno ne yanzu mun zo muna gyare-gyare ga domin mai in aikin mu ya saya Amir da iko Allah mun ga komai mu ya kwanta na karshe abin da ke da ni ka gani abin nan da ya kunga inda mun samu mun so mu aikin bisa da sauri yanzu akan ga Amir da iko Allah ka kamar hardboard mun samu kamin wata daya ko wata daya da rabi mu je mu so mu aikin haji wallahi mun gaba batun visa Amir da Amir lafiya sun san kaman ba in manifesting ya fito na sani Amir na tashi sabon bakwai Amir ya tashi gobe Tamale ko Accra ya sani gashi nan karanan kasunanka da kominka agentin ka ya sani kowa ya sani kaga mutum ka tashi baka da wani matsala cikin limana ka je ka yi aiki haji aka kuma in aka kara aiki haji inda ka taso ka manifest ya zo ka sara da ka taso ka zo gida yasa abin da muke so mu shirya mu kanmu kenan kan aka ina kara gode muku da wanga lokacin da kuka bamu muna gaida jama'a inda muka kuskure muna ba ku ku yafe muna inda muka dace ku bar mu ji mu yaki da mu duka mu samu biyan bukata nagode ni ma nagode sosai Alhaji Amin Lamte Director of Communications na waton Hajboard ko Pilgrims Affairs Office Pilgrims Affairs Office of Ghana Pilgrims Affairs Office of Ghana. Hajboard. Amin. Saboda iyayenmu da ke gida sai su understand da kyau. Amin. Na gode sosai da wanga lokaci da ka samu mana wanga dare. Insha Allah muna duba wata rana kuma za mu same ka a studio mu samu mu ci gaba saboda mu bude phone lines mutane kuma su yi tambayoyi an so a bada jawabai kamar yadda ya kamata mu wayar da kanmu kamar yadda ya kamata insha Allah ta'ala mun gode sosai Allah ya yi mana a kwana lafiya nagode right masu kallo ina ji inda lokaci ya ba mu dama in fact lokacin mu mata wuce ta haka in Allah ya kai mu ranar juma'a za mu daura inda muka saya za mu ci gaba da shiri na waton
ma'auni. Unfortunately ba mu samu Honorable Muhammad Awal ba, amma muna kokari mu duba in mun same shi one on one shi ma a cikin studio ranar Juma'a mu tattauna su ma a bangaren su na jam'iyyar NDC MPP I mean gafara me suke gani game da waton shekara daya na waton NDC. I don't know, is Honorable Awal on the line? Yes, so yes, so Honorable Awal ba mu same shi ba mu yi kokari mu duba on Friday za mu same shi insha Allah one on one ma a studio mu tattauna da shi. Baina Trade Connect happening live at Zurak Park on 14th and 15th of February 2025. 26, not 25, I beg your pardon. Happening live at Zurak Park 2026, 14th and 15th of February, inshallah. Dabda azumi kenan, inshallah ta'ala. Ta haka duk masu sayar da kaya, wato abin da kake sayarwa ko ko irin service da kake bayarwa kake so al'umma su gani, to kai kokari kai gaggawa ke ma ka zo kai register saboda akwai limited space da nake gaya maka tsakani da Allah bawa Allah, kai kokari ka zo kai register saboda kai ma ka nuna ma duniya irin ababai da kake sayarwa ko kuwa service da kake ainihin bayarwa akan wannan babban dama da Baina TV take bayarwa a kowace shekara tabta azumi. A wannan shekara kuma za a gudanar da wannan gagarumin shiri a rana 14 da kuma 15 na watan Fabrairu, wato sabon wata kenan insha Allah, ko kuwa wata na biyu wanda yake tabda azumi kenan insha Allah ta'ala. Kai kuma da kake gida kai kokari wannan rana, kai kokari ko wa'annan ranuka kai kokari ka same mu a wato Zurak Park saboda mu duka mu ci amfanin wannan rana. Ni ne naku Ameer Mukhtar da gaisuwa ta musamman ko kwa godiya ta musamman zuwa ga wato ainihin producer na ni da kuma shi sauran producers nan gaba daya. Thank you so much. Insha Allahu za mu same ku same time on Friday. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.